Hello, Hi everyone. bertemu kembali kepada rancangan baru kami hari ini iaitu tentang LAD, ganti rugi daripada pihak developer. Sebelum itu, saya Syazliza daripada Kua Property sebagai real estate agent. Ini tetamu jemputan kami. Lilian from Chan and Chan Advocates. Okey, macam episod yang lepas saya dah go through beberapa tajuk tentang duty stamp bersama Miss Lilian dan kami telah mengetengahkan duty stamp penjana, duty stamp 2021. Tapi episod ni kami nak explain pula tentang LAD. Can you explain what is LAD, Miss Lilian? Okay. LAD sebenarnya bermaksud Liquidated Ascertained Damages di bahasa Inggeris. Apa maksudnya Liquidated Ascertained Damages? Basically is pampasan ganti rugi. If the developer lalu lewat untuk menyerahkan kunci untuk siap bina rumah itu, mereka mesti bayar ganti rugi. And this is in our undang-undang Sarawak di Malaysia actually. Tapi Sarawak juga ada undang-undang which rules this area. Okay, now what we're going to do is we are going to explain a little bit, berbincangkan sikit about LAD and how it applies to you as the home buyer. Betul. Biasanya sesebuah rumah yang undercon yang baru akan disiapkan antara 24 kepada 36 bulan. Tetapi disebabkan kerajaan ada menawarkan LAD yang lain pada tahun ini, dia akan ada drag masa sikit lah kan? Yes, we're going to berbincang about that a little bit, tapi I think you're moving a little bit fast, so we're going to take it step by step. So, okay, first step we have to remember is this. For rumah landed property, macam rumah yang biasa, okay, bila you beli rumah daripada pemaju ada 24 bulan untuk menghantar kunci kepadamu. If you buy a strata, iaitu apartment, condo atau flat, then the pemaju, the developer, ada 36 bulan. Okay, why is it so different extra year? Because well, with strata condo is a bigger estate, mereka ada common area untuk siap bina. So memangnya untuk apartments and condo, it is 36 bulan. Okay, so now, since February 2021, there has been an important update in the case, okay, in the case law. So, for that one, be sure to check out our video on that particular case by clicking the link below, okay. So, now, Cik Liza, let's have the slide to show the damages, ganti rugi, how it is calculated. Jadi, kawan-kawan, from the slides, boleh tengok for rumah, pampasan ganti rugi ialah 3% per tahun. And untuk apartment atau condo, it's 8% per tahun. And also, sikit lagi pampasan yang kawan boleh tengok daripada slide. Okay, this is untuk common area. Ganti rugi pampasan untuk common area lewat dibina. Lisa, you fikir tak di sepanjang tahun 2020 sehingga sekarang itu construction ada lebih lambat, a bit slow. Do you think so? Betul, sebab ialah tahun 2020 satu dunia dikejutkan dengan virus COVID-19. Tiba-tiba Malaysia lockdown kan, start daripada bulan 3, so automatic semua tidak boleh kerja kan. Lilian, you tidak kerja juga kan? Well, I wouldn't say saya tidak kerja lah, but memang semua orang ada affected lah. Okay. So, especially the construction site, kurang orang boleh pergi, buat itu pembinaan. So, definitely ada slow down lah. Sebab construction biasanya orang kerja hari-hari dekat construction site untuk siapkan bangunan. Tiba-tiba tidak boleh kerja. Bangunan tidak boleh naik. So, macam mana developer nak serahkan the vacant possession kepada buyer kan? Yeah, everyone is affected lah. So, because of this, our kerajaan negeri ada mengeluarkan satu perintah iaitu temporary measures for reducing the impact of coronavirus disease 2019. This is under our Housing Development Control and Licensing Regulations 2021. So, one important question, satu soalan penting kawan-kawan, how does this affect you as a buyer? Okay, pertama, this only affects you kalau you beli rumah
atau apartment. Kalau you had bought a shop house atau commercial unit, then no, it does not. This thing does not impact because perintah ini hanya involve rumah kediaman dan pangsapuri saja. Hanya sah untuk rumah kediaman, bukan komersial ya. Yeah. So if you are in that situation, kalau you only bought commercial, tapi if you any of your kawan or your friends or family had bought a rumah kediaman and maybe experiencing this kind of delay, please like and share. Maybe they will find this information useful. Okey, siapa yang rasa info ini sangat bermanfaat tolong share. Nanti jangan marah-marah developer sebab lambat, sebab memang ada peruntukan daripada kerajaan yang membenarkan developer untuk hantar masa lambat lah. Let's talk a little bit about what is the actual perintah. Basically, daripada tempoh 18 Mac 2020 sehingga 31 Ogos 2020, tempoh ini, which is about 166 hari, akan dikecualikan daripada pengiraan 24 bulan dan 36 bulan itu. So, basically, the developer, the pembina, ada extra 166 days to siap bina dan menyerahkan kunci kepada you all. Yes, Lilian. Okey, memandangkan pihak developer telah disediakan masa tambahan selama 166 hari daripada pihak kerajaan untuk menyerahkan rumah kepada pembeli, maka mesti ada efek kepada pembeli, terutamanya dari segi bank installment dan warranty period. So, Miss Lilian akan explain how this will affect us. Okay, well, let's start. Firstly, as you all remember, you semua ingat during MCO period itu, moratorium bank punya installment suspended. So that's a big help to a lot of the people. Now, the other thing is because of this regulation, kerana perundangan ini, that means that you punya warranty period sebenarnya ditambah extra 166 hari. So, it's actually bagus lah. It's an advantage bagi pembeli. Basically, economy of the country is memang kompleks lah, agar sukar untuk memahami. Susah. Yeah, but saya akan cuba untuk summarize semua di dalam 3 or 4 very basic points so that kawan-kawan will find it very easy to understand. Firstly, impact on the bank installments. Bank moratorium happened, so the bank suspended semua installments. Now, number 2, defect warranty period. Because of the 166 hari, your defect warranty period has been extended. So, sekarang kawan-kawan, saya akan menjelaskan in bullet point form, right? So, it's easy for kawan-kawan to understand. Okay, the effect of this new perundangan daripada Kerajaan Negeri Sarawak. Basically, first, your installment, as Cik Liza mentioned just now, your installment by the bank was suspended during the MCO period. Tapi now let's go into the effect of this perundangan on the warranty period. Now, because of the 166 hari, 166 hari yang dikecualikan daripada your usual warranty period, this means basically that you will get a longer warranty period. Because this 166 hari will be carried forth. So that means that you will get extra time to get your developer to repair apa-apa defect di rumah atau pangsapuri you. Okay, kawan-kawan, adik-adik, kamu juga perlu ingat that walaupun you ada extra 166 warranty hari, days for your defect warranty period, this also means that during the time from 18 Mac 2020 sehingga 30 Ogos 2020, if you want the developer to memperbaiki apa-apa defect atau retak di you punya kediaman, usually biasanya mereka ada 21 hari time limit for them to repair according to the perjanjian jual beli. Tapi because of this MCO extension perundangan, basically kalau pemaju tidak pergi memperbaiki you punya rumah atau pangsapuri di dalam tempoh itu, di dalam tempoh 21 hari, you tidak ada apa-apa hak against the pemaju. So it is quite fair lah. Not you do get an extra defect warranty period, tapi the developer also because for social distancing,
and safety procedure. Maybe mereka tidak boleh memasuki kediaman kamu untuk buat perbaikan kepada apa-apa defect atau retak. So that is also one consequence of this perundangan. The final consequence of the other perundangan, which is memang important sekali untuk kawan-kawan, ialah kalau pemaju mengeluarkan progress claim, untuk claim itu bank loan keluar di dalam tempoh 18 Mac sehingga 31 Ogos, and kalau for whatever reason bank tidak mengeluarkan you punya progressive claim loan release, pemaju tidak boleh claim late payment interest. Okay, so that's quite important for you. So in that time, if let's say the developer claims for the progress claim and maybe the bank shut down or everyone is a slowdown, if let's say the money come out later than 21 days, developer cannot charge late payment interest. Thank you so much Lilian atas penerangan yang begitu panjang tentang topik LED, tentang warranty period, tentang bank installment dan macam-macam. Info kali ini sangat membantu anda untuk tahu apa right anda, apa right developer. So, kalau anda rasa ada yang anda tidak faham ke, ada yang kami tidak jelas, jangan malu-malu, tolong komen kat bawah. Kami sebagai ejen Kuala Property, kami akan tolong jawab segala soalan anda. Kan Lilian? That's right. Thank you for having me, Lisa. I really enjoyed it. Thank you to you too, And tell them Lilian. about our Zoom cocktail meeting. Okey, jangan lupa hujung bulan 3 nanti kami ada Zoom cocktail meeting. So, macam mana kamu nak join? Just klik link di bawah dan register anda punya detail. Itu sahaja. Bye-bye. Bye.